Thank you for bearing with me. Today I thought of taking a very familiar portion about the dispensation or the time that we have together in bringing God glory. In the Bible, so we are dealing with the biblical history. History can be divided into multiple ages or dispensations. ചരിത്രത്തെ പല കാലങ്ങളായിട്ടും പല രീതിയിലും നമുക്ക് വിഭജിക്കാവുന്നതാണ്. We can see that God acts with His chosen people. God chooses people in every dispensation. പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവം തനിക്കായിട്ട് ചില ജനങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട്. He does that in different ways. പല രീതിയിലാണ് താൻ അത് ചെയ്യുന്നത്. Before we continue any further, do we know what dispensation is? ഈ ഡിസ്പെൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് ഈ ഓരോ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? To say that there is a lack of clear thinking about this particular subject ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. Dispensation it's from that the word dispensary has come into being. അത് ആ വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡിസ്പെൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പെൻസറി എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. Or in other words, dispensary has come from the word dispensation. വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പെൻസറി എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ വന്നത് ഡിസ്പെൻസേഷൻ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ്. So dispensation can be defined as a word to mean just managing someone else's property faithfully. Managing someone else's property faithfully. ഡിസ്പെൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വത്തിനെ വളരെ സുതാര്യമായ രീതിയിൽ വളരെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. Or responsibility or accountability or faithfulness on the വളരെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി വളരെ വിശ്വസ്തയോടു കൂടി മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വത്തിനെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. So the person who handles such thing is steward. അങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ കാര്യസ്ഥൻ എന്ന് പറയുന്നത്. We are all stewards in that sense. ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കാര്യസ്ഥന്മാരാണ്. So it all started with the first man. ആദ്യ മനുഷ്യനിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. Or the first couple, Adam and Eve. വേറെ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആദാമിൽ നിന്നും ഹവ്വയിൽ നിന്നുമാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം. In the Bible, we believe that dispensation can be divided into many separate ages. ഈ ഡിസ്പെൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല കാലഘട്ടങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. So each dispensation may be of different time period. പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായിരിക്കാം ഈ ഡിസ്പെൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. So we can see the first dispensation when God created Adam and Eve, He was created a sinless person. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡിസ്പെൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ കാലഘട്ടം യഹോവയായ ദൈവം ആദാമിനെയും ഹവ്വയെയും സൃഷ്ടിച്ച കാലഘട്ടമാണ്. So we can see the first person, Adam, was a sinless person. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആ സൃഷ്ടി ആദാം താന് പാപരഹിതനായിരുന്നു. So the first dispensation we can call is the dispensation of sinlessness. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഡിസ്പെൻസേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, പാപരഹിതമായ ഡിസ്പെൻസേഷൻ എന്ന് പറയാം. Or the dispensation of innocence. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു വളരെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്പെൻസേഷൻ കാലഘട്ടം. നിഷ്പാപയുഗം. Thank you for that word. നിഷ്പാപയുഗം. Okay, so the one that follows the innocence is the age of conscience. Then there are 5 more dispensations. So we are not going to look into all that because it will take a long time to look into all that. So we have the age of conscience, the age of human government, the age of promise, age of law, age of grace, and that will end with our going or it will end in the millennium. Yeah. നമ്മൾ ചേർത്തോളം പല യുഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ 5-6 യുഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തെ വേർതിരിക്കാവുന്നതാണ്. Well, actually there are 7 dispensations, so we can see all those dispensations. 7 യുഗങ്ങൾ, ഡിസ്പെൻസേഷൻ യുഗം, 7 യുഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ തരംതിരിക്കാം. That's a good word in Malayalam. Or age or yugam. Yeah. But
when you look into the first man, Adam and Eve, we don't see. Another thing to say is when you in running parallel with the dispensation is the word covenant. യുഗം എന്നുള്ള ആ വാക്കിനോട് തന്നെ പോകുന്ന വേറെ ഒന്നാണ് covenant means നിയമങ്ങൾ. Yeah. So we can see God making a covenant with the person, or the person who is right there, or a covenant of God with the person he chooses. താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട്, ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുമായിട്ട് ദൈവം ഒരു നിയമം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നാം അവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. But we can see the first person, Adam and Eve, Adam, there is no covenant God gives when he sins. എന്നാൽ ആദാമിനെയും ഹവ്വായെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നില്ല. In fact, the age of sinlessness or the age of innocence ends with his sin. എന്നാൽ പാപം കൊണ്ട് ആ ഒരു യുഗം അവസാനിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. We know that it ends, but when he sins, instead of making a covenant with Adam, God curses Satan. എന്നാൽ നാം അവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെ ഈ ഒരു യുഗം താൻ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി അവിടെ അവസാനിക്കുകയല്ല, പ്രത്യുത യഹോവയായ ദൈവം സാത്താനെ ശപിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുകയാണ്. Okay, this is the 7 dispensations. ഇതാണ് 7 യുഗങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ്. The next one is, here is the age of innocence. The seed of the woman will strike your head when God promises him, and I will cause hostility or Shatruda. Enmity between you and God tells Satan that he will cause enmity between Satan and the seed of the woman. Seed of the woman itself, woman's seed, there is only one person who came as seed of the woman. That is Jesus Christ. Because everyone who was born into this world comes because of conjugal relationship between a man and a woman. The only person who came into this world by a virgin without a man knowing her is only Jesus Christ. And when you say hostility between you and a woman, and between your offspring and her offspring, it means Jesus Christ. He will strike your head and you will strike your heel, we read. ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ സന്തതിക്കും അവളുടെ സന്തതിക്കും തമ്മിൽ ശത്രുത ഉണ്ടാകും എന്ന് യഹോവയായ ദൈവം പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സ്ത്രീയുടെ സന്തതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷ സംസർഗമില്ലാതെ ജനിക്കുന്നതാണ് സ്ത്രീയുടെ സന്തതി. നമുക്കത് അറിയാം, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവും ഈ സാത്താനും തമ്മിലുള്ള ശത്രുതയെ പറ്റിയാണ് അവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത്. So he was sent out of Adam was sent out of the Garden of Eden. ആ ഏദനിൽ നിന്ന് ആദാമിനെ ഹവ്വായും പുറത്താക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു. There are 5 covenants that God makes with man. 5 നിയമങ്ങൾ ദൈവം മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. But before we consider that, it's a surprising thing that God, who is holy, who is omniscient, who is omnipresent, and who is all that he would allow man to look at him, to the man who is in enmity with him should be able to come into his presence, to look at him itself is an amazing thing. വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള സർവശക്തനായിട്ടുള്ള ദൈവം, എല്ലാം അറിയുന്നവനായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവം ഈ പാപിയായ മനുഷ്യനെ ഒരു ദർശനം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എത്രയോ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. In Psalm 139, David writes this. 139-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീദ് ഇപ്രകാരം എഴുതുകയാണ്. He says that you have searched me and known me. അങ്ങനെ പരിശോധന ചെയ്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. You know my sitting down and my getting up. ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും അങ്ങ് അറിയുന്നു. And you also know my thought afar off. ദൂരെ നിന്ന് നീ എൻ്റെ ചിന്തകളും അറിയുന്നു. We have that song we will sing at the end of the
sermon if we have time. നമുക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അവസാനം ആ ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് പാടാം. But we can see that how God makes His covenant with before there was no covenant with Adam as such. Then the first person with whom God makes a covenant is Noah. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെ ആദാമുമായിട്ട് ദൈവത്തിന് ഉടമ്പടി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം പിന്നെ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോഹയുമായിട്ടാണ്. But we can see how Satan was behind all this. എന്നാൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ പുറകിൽ സാത്താൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നുണ്ട്. The reason is Satan did not like God doing all this. ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം ചെയ്യുന്നത് ഈ സാത്താൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമല്ല. Therefore, when God promised to have covenant with when Adam sinned, you can see how Satan was behind even in that sin. ആദാം പാപം ചെയ്തപ്പോൾ സാത്താൻ എൻ്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. But when the covenant is made with Noah, we can see how Satan was behind that too. എന്നാൽ നോഹയായിട്ട് ദൈവം ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിന്റെ പുറകിലും സാത്താൻ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് നാം അറിയുന്നുണ്ട്. Because God said that I will make a covenant with you, but before I make a covenant, you should be holy before me. ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കും, എന്നാൽ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നീ എനിക്ക് വിശുദ്ധനായിരിക്കണം എന്ന് യഹോവ പറയുന്നു. But we read that all the people of the earth except these 8 people became corrupt. എന്നാൽ നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും ഈ 8 പേര് ഒഴികെ എല്ലാവരും അശുദ്ധരായി തീർന്നതായിട്ട് നാം അറിയുന്നുണ്ട്. How? എങ്ങനെയാണ്? Because Satan made his own angels to come down into this earth and make contact with the people of the earth, the human beings, and made a hybrid generation. അവിടെ നാം അറിയുന്നത് പോലെ ദൂതന്മാര് ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് അന്ന് മല്ലന്മാരെ ജനിക്കുന്നതായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അതിന്റെ പുറകിലെ സാത്താന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. For these 8 people, everybody was corrupt. ഈ 8 ആളുകൾ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തവർ അല്ലെങ്കിൽ കറപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. But we read that Noah walked with God. എന്നാൽ നാം വായിക്കുന്ന പോലെ നോഹ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു. It is estimated that there are some 7 or 8 billion people on earth at that time. ഏതാണ്ട് 70-80 ലക്ഷം ആൾക്കാർ അന്ന് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. Because people lived almost to 1,000 years. കാരണം ഏതാണ്ട് 1000 വർഷത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് അന്ന് ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. But Noah believed in God. എന്നാൽ നോഹ യഹോവയിൽ വിശ്വസിച്ചു. And they had not seen a rain at that time. Forget about the flood. അതുവരെ അവർ ഒരു മഴ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാറ്റമഴ പോലും അവർ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. But we can see how God puts His own bow, because He did not want to destroy the human race by another flood. എന്നാൽ നാം അവിടെ കാണുന്നത് യഹോവയായ ദൈവം മഴവില്ലിനെ അവനെ വിധാനത്തിൽ വിരിക്കുകയും അതിന്റെ കാരണം ഈ മനുഷ്യവർഗത്തെ ഈ ഭൂമിയിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ യഹോവയായ ദൈവം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചില്ല. In Genesis 9:16 we read that the bow shall be in the cloud, and I will look upon it, and that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായത്തിലെ 16-ാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ്, വില്ല് മേഘത്തിലുണ്ടാവും, ദൈവവും ഭൂമിയിലെ സർവ്വജഡവുമായ സകല ജീവികളും തമ്മിൽ എന്നേക്കുമുള്ള ഉടമ്പടി ഓർക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അതിനെ നോക്കും. So we can see the bow that is found on the sky is covenant sign that God gave. വാനത്തിലുള്ള ആ മഴവില്ല് അത് ദൈവം നോഹയുമായിട്ട് ചെയ്ത ഉടമ്പടിയുടെ ഒരു സൈൻ ആയിരുന്നു. Then time went on. വീണ്ടും കാലങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. And Abraham comes into the picture. അബ്രഹാം കടന്നു വരികയാണ്. And he was living in Ur of the Chaldees.
അവൻ നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെ കൽദയരുടെ ഊരിലാണ് താൻ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. And he left Ur and he came down to Haran. ഊര് എന്ന സ്ഥലം വിട്ട് താൻ ഹാരാനിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. And then he was 75 years old and his wife was almost the same age. ഏതാണ്ട് 75 വയസ്സ് തനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും ഏതാണ്ട് അതേ പ്രായം തന്നെ ആയിരുന്നു. And then he gets a call from God. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തനിക്ക് ഒരു വിളി ഉണ്ടാവുകയാണ്. He says, I am going to bless you. ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. And your children will be like the stars in the sky. ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ ഞാൻ നിന്റെ സന്തതിയെ ആക്കും. God, Abraham believed God. അബ്രഹാം യഹോവയിൽ വിശ്വസിച്ചു, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. Because his wife was past the childbearing age. തന്റെ ഭാര്യ പുത്രോത്പാദന സമയം കഴിഞ്ഞു. Yet Abraham believed God. എങ്കിലും അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു. So another reason why Abraham believed God was he was going to, I will take you to a land, so you start walking. ഞാൻ നിന്നെ ഒരു രാജ്യത്ത്, ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്നും യഹോവയായ ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു. We know that the land that God took Abraham was Canaan. കനാനിലേക്കാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ കൊണ്ടുപോയത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. It was not a barren land. അത് തരിശായ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നില്ല. It was not an unpopulated land. അത് ജനവാസം ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നില്ല. It was a land of warlike people. അത് വളരെ warlike. വളരെ യുദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അതിശക്തരായ മനുഷ്യരാൽ നിറഞ്ഞ സ്ഥലമായിരുന്നു. Yeah, it was a land that was controlled by people who were very strong. വളരെ ശക്തരായിട്ടുള്ള ആളുകളാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലമായിരുന്നു അത്. Abraham's faith in God that God will ultimately give this land to him and his descendants was also this reason. അതുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാം ഈ രാജ്യവും ഈ നാടും ദേശവും അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ സന്തതിയും തരും എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞത് അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചത്. In Genesis 15 we read ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. In 15:17 when the sun had set and darkness had fallen, a smoking fire pot with a blazing torch appeared and passed between the pieces. അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന് ഒരു ഗാഢനിദ്ര വന്നു. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് ഇരുട്ടായ ശേഷം ആ ഭാഗങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ജ്വലിക്കുന്ന പന്തവും അവിടെ കാണപ്പെട്ടു എന്ന്. This was a ceremony that at the time of Abraham people would do. അബ്രഹാമിന്റെ ആ സമയത്ത് നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ചടങ്ങായിരുന്നു ഇത്. What happens is they would cut there will be bloodshed. അവിടെ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുണ്ട്. So the animals would be split into two parts. മൃഗങ്ങളെ പിളർക്കുന്നു. And both parties of the covenant will walk between them. അവയെ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരും നടന്നു പോവുകയാണ്. But we see God giving Abraham sleep. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് നാം കാണുന്നത് ഒരു ഗാഢനിദ്ര ദൈവം അബ്രഹാമിന് വരുത്തുന്നതായിട്ടാണ്. And God alone walked between them. അവിടെ നാം കാണുന്നത് ദൈവം മാത്രമാണ് അതിലൂടെ നടന്നുപോയത്. Instead of two people, both the parties walking in between the carcasses, only God walks. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന അബ്രഹാം നടക്കുന്നില്ല, ദൈവം മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്. That means all the responsibility of keeping this covenant alive depends on the person who walks. നടക്കുന്ന ആളിലാണ് ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വവും നിലകൊള്ളുന്നത്. അത് ആ ചടങ്ങനുസരിച്ച് ഇവിടെ ദൈവം മാത്രം നടക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വവും ദൈവം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. And we can see in the picture Abraham is sleeping. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന അബ്രഹാം ഗാഢനിദ്രയിലാണ്. And only God walks. ദൈവം മാത്രമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. That means the responsibility of keeping the covenant alive depends only on God. അപ്പോൾ ഈ ഉടമ്പടി പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വവും ദൈവത്തിനായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. Then we see a covenant of man and God
in Mosaic law. പിന്നെ നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോഴത്തേന് മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണ് മോശയുമായിട്ടാണ് ദൈവ ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നത്. Why the Mosaic law, we might ask? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മോശയിക ന്യായപ്രമാണം ഉണ്ടായത് എന്ന് നാം ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിച്ചേക്കാം. In the book of Job, we read in Job 1:9-12. ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. Before we go there, there is in the book of Ruth 4:7-8. രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെയും നാം വായിക്കുന്നു. We read a strange covenant sign there. അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ ലക്ഷണം കാണുന്നുണ്ട്. The covenant sign, where the covenant where you want to redeem somebody or redeem a land, you know, it's a very strange thing that you would take off your chappal and or sandals and give it to the other person. നിങ്ങൾ ഒരു ഉടമ്പടി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചെരുപ്പ് എടുത്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കണം, അല്ലേ? Yeah. That is a very strange thing. വളരെ വളരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വിപരീതമായിട്ട് സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. So that we might think, why all these strange things happening? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഉടമ്പടികളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കാറില്ല. The reason why I said was that because Caracas, why would a covenant be proclaimed or made possible like that? If somebody can give a sandal to another person to make a covenant like that, well, the other one is better. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇങ്ങനെ ഈ മൃഗങ്ങളെ പിളർന്ന് അതിൻ്റെ നടുവിൽ കൂടി രണ്ടുപേരും നടന്ന ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ചെരുപ്പെടുത്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുത്ത് ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉടമ്പടിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്തിനാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചേക്കാം. The question comes, why the law is given to man? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നിയമം മനുഷ്യന് നൽകിയത്? Knowing that man cannot keep the law of God. ദൈവത്തിന്റെ നിയമം മനുഷ്യന് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് പൂർണ്ണ അറിവുണ്ടായിട്ടും the reason is, I think, is because of Satan. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സാത്താനാണ് അതിന്റെ പിറകിൽ എന്ന് തന്നെയാണ്. Because if God did not give something that man, you know, if man is not given a place where you can because God said he never gave a chance to man. മനുഷ്യനെ പാലിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനകത്ത് എന്താണ് അർത്ഥമുള്ളത്? Because Satan would say you did not give a chance to man. എന്നാൽ സാത്താൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ് മനുഷ്യന് ഒരു അവസരം കൊടുക്കുക. Because you did not give a chance, just like in Job. Oh, it is no wonder that he is very pious to you. Or in Job we read in chapter 1, I think. ഇയ്യോബിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്കറിയാം, ഇയ്യോബ് ദൈവത്തോട് വളരെ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. And Satan says to God, oh, it's no wonder that he is so pious to you, because you have kept a hedge around him. അപ്പോൾ സാത്താൻ ദൈവത്തോട് പറയുന്നത്, അവൻ നിന്നോട് ഇത്ര വിശ്വസ്തനായിട്ടിരിക്കുന്നതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, നീ അവന് ചുറ്റും വേലി കെട്ടിയിരിക്കുകയല്ലേ. So therefore another reason why Satan would talk to God like this about the law of Moses is because you should give them a chance. അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കാം ഈ മോശയിക ന്യായപ്രമാണത്തോടുള്ള ഉടമ്പടിയുള്ള ബന്ധത്തിലും സാത്താൻ പെരുമാറുന്നത്. നീ ഒരു ചാൻസ് ഈ മനുഷ്യന് കൊടുക്കുക, അവനത് നിവർത്തിക്കോ ഇല്ലയോ എന്ന് നീ നോക്കുക. We know that the enemy of God, man, cannot approach God with his even the righteous act. അവൻ്റെ നീതിപൂർവമായ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അവന് ചെല്ലുവാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. But yet God allowed the law of Moses to come into play. എന്നാൽ മോശയുടെ നിയമത്തെ, ന്യായപ്രമാണത്തെ വരുവാനായിട്ട് ദൈവം അനുവദിച്ചു. Because എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ I think it is because God was giving man a chance because of Satan. പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ദൈവം മനുഷ്യന് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കാം. So we can see there was the law which man could not keep.
മനുഷ്യന് നിവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നിയമമുണ്ട്. It was given to him to show him that you cannot keep my law. അത് അവന് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം നിനക്ക് എൻ്റെ നിയമം പാലിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല എന്ന് അവനെ ബോധ്യപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. And man was fully understood. He was fully convinced that he could not keep that. മനുഷ്യൻ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അവന് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം പാലിക്കപ്പെടുവാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. The only person who could do God's law was Jesus Christ. ദൈവത്തിന്റെ നിയമം പാലിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ഒരൊറ്റ ആളേ ഉള്ളത് മറ്റാരുമല്ല, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. The law is given 15 points on the left side, and the grace of God is given another 15 points on the right. So you can see this and see the difference between the law and the grace. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു 15 പോയിന്റ് ഒരു നിയമത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ 15 പോയിന്റ് കൃപയ്ക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃപ എങ്ങനെയാണ് വർത്തിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. But we can read in Hebrews that law was the grace of God was much better than the law of. എന്നാൽ എബ്രായലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പോലെ കൃപയുടെ ബഹുത്വം പാപത്തെക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണത്തെക്കാൾ കൃപയുടെ ബഹുത്വത്തെ നമ്മോട് അറിയുന്നുണ്ട്. The grace of God was much better than the law of law. കൃപയായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തെക്കാൾ വളരെ മെച്ചമായിട്ടായിരുന്നത്. So when we can see the new covenant or the grace of God is an agreement God has made with man. പുതിയ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ചൊരിയപ്പെടുന്നതിന് കാണുകയാണ്. The death and resurrection of Jesus is come into the picture. ഇവിടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണവും അവന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും പിക്ചറിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. In Hebrews 9 and verse 15 we read that Jesus is the mediator. Jesus himself, or God himself, is the mediator of this new covenant of grace. എബ്രായലേഖനം 9-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ആ മീഡിയേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യസ്ഥൻ എന്ന് നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. Because it rests on the sacrificial death of Christ. കാരണം അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തച്ചൊരിച്ചിലാൽ അവന്റെ ആ യാഗമരണത്താൽ അടിസ്ഥിതമാണ്. Who was Jesus Christ? കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആരായിരുന്നു? He was God himself. അവൻ ദൈവം തന്നെയായിരുന്നു. And God makes a covenant with man. ഇതാ ദൈവം മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുകയാണ്. The new covenant is accomplished by what the old law of Moses could not do. മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കഴിയാത്തതിനെ ഇതാ ഈ പുതിയ ഉടമ്പടി നിവർത്തിക്കുകയാണ്. Because while the law of Moses covered the man's sin by the everyday sacrificing animal blood or shedding animal blood, the once and for all sacrifice of Jesus Christ gave man help by removing his sin. മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം പാപങ്ങളെ ഇങ്ങനെ മറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഓരോ യാഗത്തിനും. എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏക യാഗം മൂലം പാവത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റി എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. The new covenant is also intended for all mankind. പുതിയ നിയമം, പുതിയ ഉടമ്പടി എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമായിട്ടുള്ളതാണ്. So we can see that when we go back to the Garden of Eden where it all started, ഇതെല്ലാം ആരംഭിച്ച് ആ ഏദൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ in cursing the serpent in Garden of Eden, അവിടെ നമ്മൾ ഈ പാമ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ സാത്താനെ ശപിക്കുന്നതായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head. When God said that, ഞാൻ നിനക്കും സ്ത്രീക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും അവളുടെ സന്തതിക്കും തമ്മിൽ ശത്രുത ഉണ്ടാക്കും, അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും, നീ അവന്റെ കുതികാൽ തകർക്കും എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോൾ, just like Abraham and the unconditional promise God did with Abraham, അബ്രഹാമുമായിട്ട് ദൈവം ചെയ്ത യാതൊരു കണ്ടീഷനും ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു ഉടമ്പടിയെ പോലെ തന്നെ
God was making an unconditional promise to mankind. യാതൊരു കണ്ടീഷനും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഉടമ്പടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോമിസ് ദൈവം മനുഷ്യനുമായിട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. What was the promise? എന്താണ് The seed of the woman, Christ would crush the head of Satan. എന്താണ് ആ വാഗ്ദത്തം? സ്ത്രീയുടെ സന്തതി ക്രിസ്തു സാത്താന്റെ തല തകർക്കും. The law of Moses was a conditional one. മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം അത് നമ്മൾ അറിയുന്ന പോലെ അതിന് കണ്ടീഷനിലായിരുന്നത്. What was the condition? എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ? You obey me and I will bless you. നീ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. The fulfillment of the unconditional covenant of God depends entirely on God. എന്നാൽ യാതൊരു വിധമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനും വെക്കാത്ത ആ ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടി പൂർണ്ണമായിട്ടും ദൈവത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Jesus Christ is the only child who came as a seed of the woman, and he came also as the offspring of Abraham. അബ്രഹാമിന്റെ ഓഫ്സ്പ്രിംഗ് ആയിട്ട് സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയായിട്ട് കടന്നു വന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. And he died for our sins. അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. On the cross of Calvary. കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിൽ. All we did was to believe on the sacrificial death. ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവന്റെ ആ യാഗമരണത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. There is a song that goes like this. ഒരു പാട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. എന്റെ രക്ഷാദാനമേ എന്നുമുള്ള ശ്വാസമേ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഞാൻ തന്നുടെ കൃപ. When we sing that song, it means we didn't do anything for obtaining this the salvation that we enjoy so much. ആ പാട്ട് നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ, ആ പാട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, ഈ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊന്നും ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. It was completely the grace of God. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് രക്ഷ. We sing എന്റെ രക്ഷ ദാനമേ. നമ്മൾ വായിക്കുന്ന എന്റെ രക്ഷ ദാനമാണ്. മൈ ലൈഫ് ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ്. My salvation is a gift of God. എന്റെ രക്ഷ അതൊരു ദാനമാണ്. And gift means we don't do anything nobody deserves a gift, but God has given it free. ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വിലയൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടതല്ല. ദൈവം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ദാനമായിട്ട് തരുന്നതാണ് ഈ രക്ഷ. It doesn't depend on anything that we do. നാം ചെയ്യുന്നതിനെ ഒന്നും ആശ്രയിച്ചല്ലാതിരിക്കുന്നത്. We cannot do anything to get salvation of God. രക്ഷ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല. We see the people of this world doing many things. ഈ ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾ അനേകം കാര്യങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. If you go to Kerala, we can see people going to ശബരിമല പോകുന്ന അനേകരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ none of those things will give them salvation. എന്നാൽ അതൊന്നും അവർക്ക് രക്ഷ നൽകുന്നില്ല. Therefore we cannot, if you didn't do anything to get this salvation, we cannot lose that salvation either. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ആണ് ഈ രക്ഷ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്തല്ല ഈ രക്ഷ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാനും കഴിയുകയില്ല. We got it free from God. നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നും ദാനമായിട്ട് ലഭിച്ചതാണ്. All we did was to believe. നമ്മൾ ഒന്നേ ചെയ്തുള്ളൂ, നമ്മൾ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു. And because God did not take anything from us, we cannot lose it either. അവന് അതിന് വിലയായിട്ട് ഒന്നും വാങ്ങിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് താൻ തന്ന ആ ദാനത്തെ, ആ രക്ഷയെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാനും കഴിയുകയില്ല. So that is my message for today. അതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ട് ദൈവം തന്നെ മെസ്സേജ്. In 1765, Joyce, if you look, those who have a song book, ഈ പരിജ്ഞാനം ആശ്ചര്യദായകം എന്നുള്ള പാട്ട് അറിയാവുന്നവർ കൂടെ പാടുക. അത് 1765 if you have Joyce song book, you can see it is number 1765, not the book. It is 1765 in because the author of this song came into our assembly some 10-12 years back. I don't know whether you remember that but this is a translation of 139 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ഈ പാട്ട്. I will give you one page.
Anybody wants? I have two more. Anybody wants? Anybody? $1765 ആണത്. Anyway, ഒരു കോപ്പിയും കൂടെ ആർക്കെങ്കിലും വേണോ? ഈ പരിജ്ഞാനം ആശ്ചര്യദായകമേ, ഈ പരിജ്ഞാനം ആശ്ചര്യദായകമേ, ഓ അറിയുന്നു ശോധന ചെയ്തെന്നെ നാഥൻ, അറിയുന്നു ശോധന ചെയ്തെന്നെ നാഥൻ, ഈ പരിജ്ഞാനം. ഇരിക്കുന്നതും ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുവതും കർത്താവു കാണുന്നു, ഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്തനൻ ഹൃദയ നിരൂപണം. ഓ ദൂരത്തു നിന്നു തന്നെ ഇതത്ഭുതം, ദൂരത്തു നിന്നു തന്നെ ഇതത്ഭുതം, ഈ പരിജ്ഞാനം. തിരമാലകളെ തരണം ചെയ്താശു പറന്നു ഞാൻ സമുദ്രത്തിൻ അറ്റത്തു പാർക്കുകിൽ അവിടുണ്ടു നാഥൻ. ഓ ഇരുളിൽ ഒളിച്ചു മറവാന സാധ്യം, ഇരുളിൽ ഒളിച്ചു മറവാന സാധ്യം, ഈ പരിജ്ഞാനം. സ്വർഗീയ താതാ നിന്നാത്മാവെ വിട്ടു ഞാൻ എവിടെ പോയി മറഞ്ഞിടും, പാതാളദേശവും നിൻ മുൻപിൽ നഗ്നം. ഓ സ്വർഗേ ഗമിക്കുകിൽ അവിടുണ്ടു നാഥൻ, സ്വർഗേ ഗമിക്കുകിൽ അവിടുണ്ടു നാഥൻ, ഈ പരിജ്ഞാനം. ഈ പരിജ്ഞാനം ആശ്ചര്യദായകമേ, ഓ അറിയുന്നു ശോധന ചെയ്തെന്നെ നാഥൻ, അറിയുന്നു ശോധന ചെയ്തെന്നെ നാഥൻ, ഈ പരിജ്ഞാനം. Thank you so much for listening. I know that my words were not linked properly, but thank you for listening. You got something from it. But anyway, thank you.